Kaso 62 cikin 100 na gabaki ɗayan website da ake amfani da su a intanet gaba ɗayansu WordPress websites ne waɗanda ake yin su kamar yadda ake zana hoto. Wannan ya kunshi website ɗin MTN, Airtel, 9mobile, Neko, Nimsi har ma da BajeTech namu. Assalamu alaikum yan uwa abokai, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. In Allah yadda yau a cikin wannan bidiyo za mu fahimci me ake nufi da WordPress ko kuma da Bluefy ko kuma WordPress website. Kafin mu kai zuwa ga bidiyon, da Allah idan wannan shine farkon ziyartar ka zuwa channel ɗinmu, kar ka manta ka taɓa mana alamar subscribe, sannan kuma in kana son ka dinga samun sabbin bidiyoyinmu kai turn on na bell notification icon. In kana da wata tambaya za ka iya mana shi a comment domin mu kasance a YouTube a sama-sama ka taba mana big thumbs up wato liking akan bidiyon domin mu samu YouTube su wasar mana da bidiyon zuwa ko'ina ba tare da bata lokaci da surutu sosai ba. Bara mu kai zuwa ga cikin bidiyon. WordPress ko kuma da Bluefy wata application software ce wadda aka rubuta ta cikin scripting language ta PHP wadda ake installing ɗinta akan web server wadda take baiwa mutum admin dashboard wadda ta shi mutum zai iya kirkirar website ta hanyar drag and drop wato ɗaukawa da ajiyewa. WordPress website an kirkire ta ne tun daga 7 ga watan Mai a 2003, sa'annan kuma wadda ya kirkire ta sunansa Matthew Charles Malumweg daga Houston, Texas, USA, America. Kamar yadda na ce WordPress website ana hosting ɗinta ne akan saba. Lallai in baka san menene ake nufi da saba ba, ka duba video card da za ta shigo maka daga sama, ka je ka kalli bidiyon domin ka fahimci menene ake nufi da saba. So kamar yadda na yi bayani na ce WordPress website ana creating na website ne ta hanyar drag and drop bayan ta baka admin dashboard. Lallai za ka yi creating na website ne a WordPress ta hanyar drag and drop wato kawai ka ɗauka ka ajiye, a haka za ka yi website. Misali a ce a cikin WordPress kana son ka yi header wato fuskar website ta farko wadda ita ce sama inda menu take. So in kana son ka yi header yadda drag and drop ɗinta take shine, misali a WordPress yana da theme editors da yawa kamar Elementor wanda shine mutane suka fi yawan amfani da shi. So WordPress kawai zaka shiga mai Elementor ta kai searching header, in ta baka header kawai zaka ɗauko ta ne ka janyo ta ka zo ka ajiye, shikenan ta yi maka sama. So gaban ka ce za ka yi fuskar website za ka rubuta ta ne ka ɗauko ka kawo ka aji, a haka za ka kammala website ɗinka ta hanyar amfani da WordPress website. So lallai sai dai akwai abubuwan da WordPress yake bukata kafin ka same shi live. So za mu yi bayanin abubuwan da WordPress website yake so. Abu na farko da WordPress website yake so shine sabar da za ka yi hosting ɗin WordPress ɗin a kai. So kamar yadda na yi bayani yanzu na ce idan har baka san me ake nufi da saba ba, ka kalli bidiyon da ka kalli sako na video card da ta shigo maka a sama. A bidiyon za ka je ka fahimci me ake nufi da saba. So WordPress da farko tana buƙatar saba wadda idan kuna so ku san yadda za ku yi ku samu saba, lalle ku sanar da ni a comment na wannan bidiyo domin samun ka muku bidiyo kan yadda za a yi ku samu saba. So WordPress da farko in ka samu mata saba, sa'annan WordPress tana sake buƙatar kai mata install na PHP saboda wannan PHP da ita ne za ta yi running. Bayan ka install na PHP, lalle kana bukatar web server akan wannan sabar taka wadda ta shine zai yi display din wannan PHP script na WordPress website din. Web servers, muna da web servers da yawa, misali kamar web servers kala 3 kamar Apache 2 da Nginx da kuma Lightspeed, wadda an fi amfani da Apache kasancewar ita ta fi jimawa. Okay, so bayan ka samo mata saba, ka yi install ɗin PHP, ka yi install ɗin web server. Next, WordPress website yana buƙatar database. Lalle WordPress website idan babu database ba ta aiki saboda dukkanin wasu abubuwanta a cikin wannan database ɗin ne take ajiyewa. Misali kamar user logins naka da settings na themes inda zaka na dinga dragging and dropping, zai dinga storing ɗinsu ne cikin wannan database table ɗin. So don haka WordPress yana bukatan kai mata install na database, don haka a cikin sabanka iya da sauki sosai kai install din database. So kawai za ka install din database, yanzu ka yi install din PHP, ka yi install din web server, ka yi install din database. Abin da ya rage maka shine kawai wannan script na PHP na WordPress din kana bukatar ta kai hosting ɗinta a webroot na wannan web server da kai install akan wannan sabon.
PHP script na WordPress din a wannan web root din. Idan ka je zuwa ga aifin wannan sabar zaka samu WordPress website ɗinka live. A nan ne inda ake creating na user login, wadda zaka zo dashboard ɗin site ɗinka kai login. A nan zaka yi mata creating na username da password wadda kake son ka dinga shiga cikin website ɗin da shi, wadda a nan kai creating daga nan ne zaka samu ka shiga cikin wannan dashboard ɗin website ɗin na naka ka dinga creating na abubuwa a cikin website ɗinka ta hanyar drag and drop kaɗai. So wannan ɗan kaɗan kenan game da WordPress website. Ba ma son mu ɗauki lokuta da yawa a wannan bidiyo. Lallai idan kana so ka kirkiri WordPress website naka na kanka, za ka yi magana a comment na wannan bidiyo domin mu san cewa lallai kuna buƙatar mu dinga kawo muku darasi akan WordPress website domin mu samu mu kawo muku shi. So da fatan an fahimci abubuwan da na gaya. Sannan kuma lallai idan na yi wani kuskure a wannan bidiyon ina mai bada hakuri. Kada ku manta wannan shine farkon zuwanku zuwa wannan channel ɗin namu, kuma na subscribe ɗin channel ɗin. Sa'annan kuma inda dama ku yi mana sharing ɗin shi domin mu samu mutane da yawa su dinga kallon bidiyoyin mu, ta inda za mu samu karfin gwiwan yin bidiyoyi a koda yaushe. So duka nan shine karshen bidiyon. Alibite01 daga BajeTech org nake cewa sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Thank you so much. Goodbye.